이제 제가 지금 이제 아시는 분들도 많이 계실 텐데 저희 랩에 이제 김영 교수님도 그렇고 저희 대구한의대 저희 랩에서 계속 한 20년 넘게 해오고 있던 게 뭐냐면 그 약물 중독, 다시 말씀드리면 마약 중독에 치미 효과가 있을까? 이제 이거가 저희가 큰 연구 테마 중에 이제 메인스트림인데요. 그 중에서도 제가 이제 10년 넘게 계속 몰핀을 하고 있는데 이 대부분 그 이제 몰핀이 아시다시피 대부분 그 진통제 중에 가장 강력한 이제 진통제로 알려져 있죠. 그래가지고 어 뭐 암 환자라든지 아니면 수술 후 후유증이라든지 이렇게 극심한 통증이 나타나는 경우에는 뭐 안 쓸 수가 없죠. 이걸 안 쓰면 환자들이 또 어떻게 무슨 일을 할지 모르기 때문에 할 수 없이 마약을 쓰게 되는데 문제가 뭐냐면 이게 마약류 약물이기 때문에 쓰다 보면은 자꾸 이제 투여량을 늘리게 돼요. 왜 그러냐면 내성이 생기기 때문에. 물론 뭐 안 그런 것도 있겠지만 그 약물이 보면은 그 침 치료하고 약물 치료의 차이 중에 하나가 뭐냐면 침 치료에서는 아직 그런 게 좀 많이 연구가 안 돼 있는 것 같은데 침에도 과연 내성이 있을까? 이것도 저의 이제 퀘스천 중에 하나인데 약물은 장기적으로 계속 반복적 투여를 하다 보면 내성이 생기는 게 이제 하나의 참 문제인데요. 근데 다른 약물도 마찬가지지만 특히 이 마약류 진통제를 안 쓸 수가 없어서 할 수 없이 쓰게 되는데 얘가 자꾸 내성을 보이면 당연히 투여량을 늘리겠죠. 한 번 주는데 안 되니까 두 번 줘야 되고 두 번 주고 안 되면 또 세 번 줘야 되고. 그런데 문제가 뭐냐면은 얘가 마약류이기 때문에 중독을 유발한단 말이죠. 그러면 원래 내가 이 마약류 진통제를 맞을 수밖에 없었던 그 문제는 아직도 남아 있는데 그 문제가 해결되지 않은 상태에서 마약 중독이라는 새로운 문제가 또 생기는 거죠. 그러니까 의사들 입장에서는 딜레마죠. 뜨거운 감자죠. 안 줄 수도 없고 줄 수도 없고. 자, 그런데 이 몰핀이 이렇게 그 진통 효과를 나타내는 이제 기전을 보면 아까 앞에서 그 발표하셨던 많은 분들께서 언급하셨던 그 리워드 센터 그 보상 중추 우리가 기분 좋은 일이 생겼을 때 뭐 보너스를 받았다든지 뭐 길 가다가 돈을 주셨다든지 뭐 기분 좋은 일이 생기면 뇌 안에서 아 행복해 아 기분 좋아라는 감정을 느낄 때 가장 이제 많이 액티베이션 되는 그 보상 중추에서 VTA에서 저 뉴클레스 어컨번스 쪽으로 가는 이 도파민 신경이 흥분되는 게 대표적인 이제 기본적인 메커니즘인데요. 얘를 몰핀 역시 얘도 마약류 약물이기 때문에 이제 그 부분에 작용을 하는데 자꾸 쓰다 보면은 이제 반복적으로 쓰다 보면은 의존이 되게 되는 거고 그러다가 이제 중독의 길로 빠지죠. 그러면서 투여량을 늘리다 보면 이제 내성에 의해서 이제 중독의 길에 빠지는데요. 이 자꾸 요거를 쓰면서 이제 물론 내성 때문에 이제 그런 건데 요거를 쓰다 보니까 생기는 문제가 이게 마약류 약물 물론 다른 약물도 마찬가지지만 얘는 이제 진통제로 쓰이기 때문에 합법적으로 의사가 처방을 하고 환자들이 이걸 투여를 하는데 어쩔 수 없이 얘도 마약이기 때문에 치명적인 문제를 일으킬 수가 있잖아요. 그래서 이제 17년도에 국가 비상사태가 보건의료적인 문제로 국가 비상사태가 선포되는 거는 참 드문 일인데 이제 트럼프가 선포를 했죠. 너무 많이 죽으니까 이제 자기가 이것 때문에 재선을 못할 수도 있고 결국엔 못했죠. 네, 그런데 저희가 전에 했던 연구들에 비하면 이제 보면 이제 아까 말씀드린 것처럼 마약 중독에서 침이 효과적인 경우가 다는 아니지만 상당히 많은 부분에서 이 약물 중독, 마약 중독을 컨트롤하는데 침이 효과적이네 하는 경우가 굉장히 많았는데요. 특히 이게 몰핀이 또 그 중에 하나이거든요. 저희가 뭐 웬만한 마약들은 저희 실험실에 다 있는데 제가 이제 마약 이거 연구를 하다 보니까 제 나름대로 제가 마약류 약물을 두 가지로 분류를 하는데 하나는 이제 냄비 타입인데요. 확 끓었다가 확 식는 거. 그러니까 약물이 들어가면 순간적으로 막 너무 행복하니까 막 화닥닥거려요. 이걸 이제 빈지라고 하는데 이런 약물 중에 대표적인 게 냄비 타입이 코카인이 있고요. 앞에서 다른 분들 발표하신 거 많이 나왔죠. 코카인. 그 다음에 필로폰이라고 하는 그 메스암페타민. 그 다음에 우리가 마트에서 살 수 있는 니코틴. 이런 것들이 대표적인 이제 빈지, 냄비 타입이고요.
근데 이런 것들은 약을 끊으면 뭐 무슨 일이 있었나 이래요. 후유증이 그렇게 많지가 않습니다. 그런데 또 다른 타입이 하나가 뭐냐면 뚝배기 타입이라고 제가 이름을 이제 마음대로 제가 붙였는데 서서히 달아올라요. 이렇게 약물이 들어갔다 해가지고 갑자기 확 달아오르는 게 없어요. 서서히 달아오르지만 문제는 뭐냐면 이 약을 끊어도 언젠간 들어오겠지 하면서 계속 갈망을 하고 그거로 인한 또 그 금단 증상, 그 요걸 약을 하다가 끊었을 때 나타나는 언제 들어오지 하면서 갈망하면서 그 금단을 일으키면서 내가 신체적으로 정신적으로 고통을 겪는 금단 증상이 아주 심한 약물들, 요거를 이제 제가 뚝배기 타입이라고 했는데 이 뚝배기 타입 약물 중에 대표적인 게 알코올하고 몰핀인데요. 알코올의 침이 효과적인 거는 이제 많이 알려져 있잖아요. 금연침처럼 이제 저희가 금주침도 한의원에서 시술도 하고 하는데 제가 해보니까 이 알코올의 효과적인 것처럼 몰핀에도 침이 상당히 이제 효과가 좋다는 걸 이제 많이 경험을 했습니다. 여기 적어놓은 것처럼 뭐 뇌 안에서 뭐 유전자 발현을 억제하기도 하고요. 아니면은 뭐 행동을 억제하기도 하고요. 뭐 그 특정 신경이 흥분하는 걸 갖다 억제하기도 하고 뭐 여러 가지를 하는데 네, 외국인들이 들어오시니까 제가 영어로 해야 되겠네요. Also, acupuncture has shown in my previous studies had shown to suppress morphine self-administration and IV self-administration and withdrawal syndrome and induced by morphine and also even liver injury. When we repeatedly administer morphine, it makes liver injured. It is another problem in our health. And even liver injury and immune decrease can be ameliorated by acupuncture. This is my recent research. So, based on we have examined if acupuncture can inhibit the tolerance of morphine analgesic effect. I thank a lot of animals for their sacrifice. And the main behavioral test is the bone spray test. The Dr. Hyun Kim showed how to perform the bone spray test before. And this was the main behavioral examination method. And rats were acclimated for 30 minutes to avoid the stress from the environment, and the mechanical stimulation was given with the bone spray filament stimulation. This is actually the apparatus of this bone spray test. At first, this was belonged to the Professor Kim, and he presented me this apparatus and gave me a lot of helping. So here I like to thank Professor Kim. And you can see there is a lot of filament here, and this is the smallest and the thin filament, and this is the thick, the largest filament. So, if the animal, when we press the animal's plantar, the behind foot, with this filament, if the animal raises his foot, it means he feels pain. But when we stimulated the rat's plantar with this filament, if he do not raise his foot, that it means the animal does not feel painful. So it is one of the parameters of the analgesic drugs effectiveness. This is the
This is the smallest thin, and this is the largest thick filament. And in this study, we used some chemicals. At first, morphine hydrochloride, and the morphine was administered through the IV route because usually human patients receive the morphine treatment using the IV administration in the hospital. So we made the same patient model with human. And for this IV repeated administration, we implanted the IV catheter on the right jugular vein. And this is naloxone, mu-opioid receptor antagonist, and GABA-A receptor antagonist, picotoxin, and also GABA-B receptor antagonist, 2-hydroxycyclopen were used. And acupuncture treatment was performed at bilateral these acupoints. This is Yanggok, the small intestine meridian, and this is Sadok, the triple energizer meridian. Acupuncture treatment was performed for 1 minute, and we gave stimulation with twisting for 10 seconds when entering and withdrawal. And 40 seconds, we remained needle for 40 seconds. Yanggok is the 5th acupoint of small intestine meridian here, and Sadok is the 9th acupoint in the triple energizer meridian here. Actually, in animals, we did here Yanggok and Sadok. And for the experiment, we did 2 kinds of surgery. One is IV surgery. We planted chronic catheter to the right jugular vein, and the other one is the brain surgery. We implanted guide cannula to the brain. And this is the main neurochemical, neuroscientific the mechanism of this study, the RMTG. The previous presenters told this area. And this is the time schedule of this experiment. At first, we did surgery, and we gave 1 week of recovery time. And before starting the behavioral test, we established 2 days of baseline. To establish the baseline, we gave IV saline instead of the morphine, and we obtained the average of the 2 days, 2 times of the experiment result, and it was the baseline. Okay. As the result, at first we decided which doses of the morphine would be the ideal dosage in this experiment. And we tested several doses from 1.0 to 10.0. But here you can see the higher doses cannot be done in this experiment because the animals never felt painful response, and the optimal doses was selected as 1.5 milligram per
kilogram. And the next stage, we tested if morphine could be shown the tolerance when repeatedly given. You can see we gave morphine, IV morphine for 2 weeks, and the later half period, the morphine did not show the analgesic effect. It means morphine produced the tolerance. In the this normal group that received saline instead of morphine, rarely have shown the change, but morphine-treated animals showed the tolerance. And this is we checked the body weight because one of the side effects of morphine is less body weight gaining, constipation, and less appetite, and this one, less gaining body weight, is famous for the side effect of morphine. So we checked if the morphine was administered well or not, and we found that morphine worked. Morphine worked well. Next. At the next stage, we examined if acupuncture can prevent the tolerance of morphine. This is normal group, showed similar level of the analgesic effect. This is not analgesic actually. And the control group, at the first stage, the morphine showed good analgesic effect compared to the normal group, but when going the later behind period, morphine showed less and less and less analgesic effect. It means morphine produced the tolerance of the analgesic effect. But the animals who received the SI5 Yang treatment acupuncture showed similar level of the analgesic effects. It means SI5 Yang treatment prevented the tolerance of the analgesic effect of morphine. And the control point, Sadok, was not affected. So we can say that this prevention effect of morphine tolerance is produced by the point selectivity, point specificity, not mechanical stimulation. And at the next stage, we initially investigated which pathway, which neuronal mechanism would mediate this acupuncture's prevention of analgesic effect tolerance. So we focused on the RMTG, lost medial tegmental nucleus, and here the reward system, mesolimbic system, there are the representative excitatory neuron, the dopamine neuron, and also there is the representative inhibitory neuron, GABAergic neuron. It is well known that GABAergic neuron exists also VTA, and one of the major GABAergic neuronal pathway projects from the RMTG to the VTA. And this GABAergic neuron has the inhibitory control onto the dopamine neuron. So we focused this neuronal structure, functional structure pathway, and we tested which receptors in the
RMTG would mediate this Yang prevention of the morphine tolerance. And so we tested 3 kinds of receptor antagonists. The first, naloxone, the mu-opioid antagonist. And the second, GABA-A receptor antagonist, picrotoxin. And the third, the GABA-B receptor antagonist, 2-hydroxycyclopen, was individually administered into the intracranially to the RMTG area. And you can see in the before 1 week period, the saline instead of the reagent was administered to the RMTG. And from the 8th day, in the later 1 week period, we administered reagent. And from the start of the reagent administration, this one, picrotoxin and naloxone blocked acupuncture effect. It means SI5 effect is mediated through the GABA-A and the mu-opioid receptor system. But here, GABA-B receptor antagonist did not influence the SI5 Yang effect. So it means the Yang acupuncture's prevention of the morphine tolerance is not related to the GABA-B receptor system. Yes, so far. And additionally, we examined the BDNF level because it is well known that if the animal feels painful, then the blood BDNF level is the measured higher level. But when the morphine is given and the animal shows the analgesic effect, does not feel the painful, then the blood BDNF levels goes down. So we checked the BDNF level. Our results show that the blood BDNF level was increased in the later 1 week period when the morphine analgesic effect showed the tolerance, indicating that the declined morphine analgesic effect. However, this BDNF level was maintained similarly in the SI5 acupuncture group. This means that the tolerance of morphine analgesic was inhibited by the SI5 acupuncture. And this is the latest data of this research, and I have not prepared the graph. So, as summary, I can say that this study suggests that SI5 acupuncture can be considered as a useful therapy to prevent the tolerance of opioid analgesics, and this inhibitory prevention effect of Yang is mediated, at least in part, through the mu-opioid system and the GABA-A receptor system in the rostromedial tegmental nucleus. Okay, I think, Grant. Thank you very much for your attention.